Yeah, we can see. He doesn't talk and I hope he'll talk. He will be more interactive. No? See, he's very ferocious. Okay. I think who has friends or friends a lot? So can you tell about who these friends do? Many. We have many friends are around. I stay in Bangalore. Okay. Around. Okay, let's interact with Mr. Sai. So how young is he? Can you tell us Sai? 3 years old and what is his mother? Who's scared of who? Shake hands. Shake hands. Sai. Come. Okay, so he's okay. He loves food. He's now he's doing chicken. I thought you were the first right? Okay, we have lots of zooming activities too. So later we'll definitely. Check. Husky breed பத்தி அவங்களோட பேரு and how old is he? So his name is Django and Django. he is 8 months old. Okay. செமையா சோஷியலைஸ் பண்ணோம் and ரொம்ப ஃபுட்டியும் கூட இல்ல ரொம்ப குட்டி லைக் ஹேண்ட் அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடலாம். ஃபுட்டி கொஞ்சம் ஃபுட் லவர் இல்ல ஃபுட் லவர் அவன் வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்பெசிஃபிக். அப்படியா? இப்பதான் ஒரு ஹஸ்கி பிரீட் பார்த்தோம், அவங்க ரொம்ப ஃபுட் லவர்னு சொன்னாங்க. இவன் வந்து எப்படின்னா அவனுக்கு செலக்டிவ் ஃபுட்ஸ் இருக்கு, பிடிச்ச ஃபுட் அது மட்டும் தான் சாப்பிடுவான். அதுவும் ஒரு 3 டேஸ்க்கு மேல அவனுக்கு போர் அடிச்சிடும். ஸோ அதுக்கு மேல வந்து he will try to eat more like வேற மாதிரி ஃபுட். ஓகே. ஸோ இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் வந்து இந்த பிரீடை பற்றி கேள்விப்பட்டோம். என்னன்னா வந்து இது ரொம்ப நேம் சேஸ் நைபீரியாலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுற ஒரு பிரீட் தான். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஸ்னோவில் வந்து ஸ்லெட்ஜிங் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லைக்
படத்தெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அந்த ஸ்னோவில் வந்து இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி டாக்ஸ். ஸோ அங்கே அந்த மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் இருந்த டாக்ஸ் சென்னை கிளைமேட்டில் நம்மளாலே வந்து வாழ முடியல. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏசி ஆச்சு இருந்தால் தான் வந்து பெட்டராக இருக்கும். ஓகே. ஸோ நீங்கள் வந்து எப்படி அவர் வந்து சம்மர் டைம்லாம் ஃபுல்லாக இல்லை எனக்கு ஏசி இல்லைனாலும் அவருக்கு ஏசி இருக்கும். ஓஹோ அந்த மாதிரி. ஓ ஓகே சூப்பர். ஸோ வேறு என்ன பண்ணுவார் இவர்? வேறு அண்ட் ரீசெண்ட்லி வந்து ரன்னரப் வந்து சென்னை சிட்டி சென்டரில் நடந்த ஒரு ஷோவில் வந்து ரன்னரப் வாங்கினார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. ஆமாம். ஸோ லாஸ்ட் மந்த் ஐ திங்க் சிட்டி சென்டரில் நடந்த ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஷோவில் வந்து நல்லா லைக் ஆடியன்ஸோட மோஸ்ட்டாக எல்லாரும் கூட வந்து சோஷியலைஸ் பண்ணதால he won a runner up. So super, congratulations. So இன்னைக்கும் உங்களுக்கு all the best. So இன்னைக்கு இல்ல சரி ஓகே. இன்னொரு பர்சன் வந்திருக்காரு ஆன் ஸ்டேஜுக்கு. சூப்பர் ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம். பயங்கர துரு நாட்டியா இருக்காரு. ஸோ உங்களோட மாஸ்டர்ஸ் கிட்ட வந்து அவரை பற்றி கேட்டுக்கலாம். சார் வாங்க சார். எனக்கு நிறைய கொஸ்டின். ஒரு கிளாத் மாதிரியே இருக்காரு. திடீர்னு எனக்கு கிளாத் நினைச்சு ஒரு தூக்கிட்டீங்களா வீட்டில் துணி மாதிரி? நிறைய தடவையா என்னைக்கா மாத்தி துணியை பதில் இவர் எழுதிருக்கீங்களா? மேட்ச்னா மேடம் ஃப்ளோர் மேட்னு நினைச்சு காலை வச்சிருக்கீங்களா? அதெல்லாம் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே. ஸோ ஏன்னா அப்படிதான் இருக்காரு. ரொம்ப சாஃப்டா ஒரு பிரிட்டியான கேர்ள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா கண்டிப்பா எப்படி போகாம இருப்பாரு பாருங்க. ஆல் தி கேர்ள்ஸ் இல்லை அதான் தெரியுது. ஸோ ட்ரை பண்ணுறீங்க. ஓகே. ஸோ இந்த ப்ரீடை பற்றி சொல்லுங்க மேடம். இந்த ப்ரீடை வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்கன் இல்லாத போதில் இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு நாள் வந்து வெஜ்ஜு போட்டோன்னா இவருக்கு சாப்பிடவே மாட்டார். ஓ என்ன சார் நீங்கள் வெஜ்ஜெல்லாம் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டு எப்படி சார் நாங்கள் வெஜ்ஜெல்லாம் சாப்பிடுவோம்? வந்து இவருக்கு ஊட்டி விடணும். அவருக்கு அப்போ தான் சாப்பிடுவார். இவரும் ஆமாம் ஊட்டி விடணும். ஆமாம். அது வந்து நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது. அது Hello. ஷாடோ சார் ஷாடோ சார் இப்படி நான் சொன்னனே கேக்குது பாத்தீங்களா சார்? இதுக்கு தான் சார் அழகான பொண்ணுங்க என்ன சொன்னாலும் செய்யணும்னு நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஓ சார் ஷிட் ஷாடோ சிட் ஷாடோ இந்த ஷாடோ கொடுத்துறேன். சாரி சார். ஓகே அவ்வளோதான் ஷாடோ. ஹைஃபை கொடு ஷாடோ. ஹைஃபை அவ்வளோதான்டா கையில் இல்லைடா. அது கண்ணு எப்பவுமே ஃபுல் ஆகாது. ஓ ஃபுட்லயே இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் திங் இஸ் லைக் நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா டாக்ஸ் வந்து இந்த கேர்ள்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. since she likes she's very friendly with all the dogs, so it doesn't matter gender discriminate அதெல்லாம் கிடையாது. ஓகே. ஸோ எல்லாருக்கூடயும் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. ஆரா ஓகே. அண்ட் வேற என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க? ஆரா how old is she? she's 3 years old. ஆரா ஓகே. ஸோ ஆராவோட ரொம்ப ஃபேவரட் யார் உங்க வீட்லயே? ஸோ நான் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேக்டர். என்ன மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேக்டர் மேடம்? எப்படி பாட்டு போட்டு டான்ஸ் அந்த மாதிரியா? she dances also. she understands. she dances. DJ பாருங்க ப்ளீஸ் நோட் திஸ் பாயிண்ட். she dances along with the entertainer because she is the entertainer for her ஆரா. வந்து அதாவது வந்து கொடுங்க மைக்க. can I have your mic please DJ இந்த மாதிரி கேப் போட்டீங்கன்னா இப்படி தான் டக்குன்னு பார்க்க போறோம். and having such good evening because we believe in having connecting communities. So we want to do something different for the Valentine's Day. So we had Raj. Can I see Raj? Where is he? Mr. Raj, எங்களை வாழ்விக்கும் The man behind all this. So we really want to do something which connects the community, and so we came up with this idea, and for Valentine's Day we want to do something different. So yes, any day these
human beings actually. They give us the comfort and stress busters basically. So thanks to Raj for curating this event, and yes, definitely keep shopping with us. Thank you. The man behind all this. So we really want to do something which connects the community, and so we came up with this idea, and for Valentine's Day we want to do something different. So yes, any day these human beings actually they give us the comfort and stress busters basically. So thanks to Raj for curating this event, and yes, definitely keep shopping with us. Thank you. Dr. Saranya. Can you please come in the center of the stage, everybody, please. Let us give a huge round of applause. Come on, cheer, people over here. Allah kaisatil kuduklame. Dr. Saranya. Can you please come in the center of the stage, everybody, please. Let us give a huge round of applause. Come on, cheer, people over here. Allah kaisatil kuduklame. We have so many pets dropping here, and the people, veterinary doctor are there, and also we have a grooming session exclusively for the pets. So what's, according to your point, how would you groom up the pets, and what is your advice for the people over here? First of all, good evening to all the pet parents over here. And first நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பப்பீஸ் வந்து வாங்குறதுலேருந்து தான் நம்ம எப்பவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃப்ரம் த க்ரூமிங் பப்பி ஸ்டேஜ்லேருந்து நம்ம வந்து நல்லா க்ரூம் பண்ணணும். அண்ட் வேக்சினேஷன் இஸ் த மஸ்ட் ஃபார் பப்பீஸ். நவடேஸ் வந்து வேக்சினேஷன் வந்துட்டு எல்லாருமே இக்னோர் பண்ணுறாங்க. ஸோ வேக்சினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 வேக்சின்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ சம் ஆஃப் த வேக்சின்ஸ் லைக் பார்வோ, டிஸ்டெம்பர் அண்ட் கொரோனா வைரஸ். நவடேஸ் கொரோனா வைரஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் puppies and for dogs. ஏன்னா வந்துட்டு they'll have the same symptom like parvovirus. ஸோ இந்த 4 வேக்சின்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு பப்பீஸ் till 1 year வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக போட்டுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவார்மிங் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக வெட்டனரியன்ஸ் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு செக்அப் வந்து கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க, எந்தெந்த டேட்டில் வந்து உங்களுக்கு டிவார்மிங்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பப்பீஸ்க்கு வந்து சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னையில் வந்து சம்மர் வந்து ஹீட் டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்து நீங்கள் பப்பீஸ் வந்து அடிக்கடி பாத் கொடுக்கணும். நீங்கள் பப்பீஸ்க்கு மோஸ்ட்டாக பப்பீஸும் சரி டாக்ஸும் சரி தே டோன்ட் ஹேவ் ஸ்வெட் கிளாண்ட்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து எதுவும் ஸ்வெட்டிங் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா தே ஸ்வெட் த்ரூ ஒன்லி த டங்க். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்து உங்கள் டாக் வந்து டங்க் வந்து கீழே போட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா யூ ஹேவ் டு கிவ் அ பாத். அண்ட் மோரோவர் நம்ம பாத் கொடுத்த பிறகு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஓனர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் நாட் ட்ரை இட் அப். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை இட் அப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இட் வில் லீட் டு லாட் ஆஃப் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஸ்கின் டிசீஸ் ஆல்சோ. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பேசிக்காக நீங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து உங்களோட பெட்டை வந்து நல்லா க்ரூம் பண்ணிக்கணும். அண்ட் டிக்ஸ் வந்து எப்போவுமே உங்களோட பெட்டில் இருக்கவே கூடாது. ஸோ டிக்ஸ் எல்லாம் எராடிகேட் பண்ணுறதுக்கு better you just consult your veterinarian also. Thank you so much. We have so many pets dropping here, and the people, veterinary doctor are there, and also we have a grooming session exclusively for the pets. So what's, according to your point, how would you groom up the pets, and what is your advice for the people over here? First of all, good evening to all the pet parents over here. And ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பப்பீஸ் வந்து வாங்குறதுலேருந்து தான் நம்ம எப்பவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃப்ரம் த க்ரூமிங் பப்பி ஸ்டேஜ்லேருந்து நம்ம வந்து நல்லா க்ரூம் பண்ணணும். அண்ட் வேக்சினேஷன் இஸ் த மஸ்ட் ஃபார் பப்பீஸ். நவடேஸ் வந்து வேக்சினேஷன் வந்துட்டு எல்லாருமே இக்னோர் பண்ணுறாங்க. ஸோ வேக்சினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 வேக்சின்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ சம் ஆஃப் த வேக்சின்ஸ் லைக் பார்வோ, டிஸ்டெம்பர் அண்ட் கொரோனா வைரஸ். நவடேஸ் கொரோனா வைரஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் puppies and for dogs. ஏன்னா வந்துட்டு they'll have the same symptom like parvovirus. ஸோ இந்த 4 வேக்சின்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு பப்பீஸ் till 1 year வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக போட்டுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவார்மிங் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக வெட்டனரியன்ஸ் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு செக்அப் வந்து கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க, எந்தெந்த டேட்டில் வந்து உங்களுக்கு டிவார்மிங்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பப்பீஸ்க்கு வந்து சொல்லுவாங்க.
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னையில் வந்து சம்மர் வந்து ஹீட் டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்து நீங்கள் பப்பீஸ் வந்து அடிக்கடி பாத் கொடுக்கணும். நீங்கள் பப்பீஸ்க்கு மோஸ்ட்டாக பப்பீஸும் சரி டாக்ஸும் சரி தே டோன்ட் ஹேவ் ஸ்வெட் கிளாண்ட்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து எதுவும் ஸ்வெட்டிங் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா தே ஸ்வெட் த்ரூ ஒன்லி த டங்க். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்து உங்கள் டாக் வந்து டங்க் வந்து கீழே போட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா யூ ஹேவ் டு கிவ் அ பாத். அண்ட் மோரோவர் நம்ம பாத் கொடுத்த பிறகு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஓனர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் நாட் ட்ரை இட் அப். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை இட் அப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இட் வில் லீட் டு லாட் ஆஃப் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஸ்கின் டிசீஸ் ஆல்சோ. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பேசிக்காக நீங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து உங்களோட பெட்டை வந்து நல்லா க்ரூம் பண்ணிக்கணும். அண்ட் டிக்ஸ் வந்து எப்பவுமே உங்களோட பெட்டில் இருக்கவே கூடாது. ஸோ டிக்ஸ் எல்லாம் எராடிகேட் பண்ணுறதுக்கு பெட்டர் யூ ஜஸ்ட் கன்சல்ட் யுவர் வெட்டரினரி. தேங்க்யூ ஸோ மச். Be very scared. So, is there any case like from the dogs it will infect to the human beings or the kids? Till now CDCங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல், அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வரைக்கும் தே ஹவ் நாட் ரிப்போர்ட்டட் ஃப்ரம் டாக்ஸ் டு ஹியூமன்ஸுங்கிறது தே ஹவ் நாட் ரிப்போர்ட்டட். ஒன்லி ஃபார் ஃப்ரம் அதர் அனிமல்ஸ் லைக் ரெப்டைல்ஸ் ஆர் சம் அதர் ஸ்பீஷீஸ் அதுலேருந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் தெர் இஸ் நோ ஸ்டடி, டில் நவ் தெர் இஸ் நோ ஸ்டடி. பட் ஆனால் கொரோனா வைரஸ் ஹியூமன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா COVID-19 இப்போ நம்ம சொல்கிறது. ஸோ அந்த COVID-19 இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அனிமல் கொரோனா வைரஸ். ஸோ ஹியூமன்ஸில் வந்துட்டு வில் மோஸ்ட்லி கோ ஃபார் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக். பட் ஆனால் டாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தே கோ ஃபார் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் போகும்போது இட் வில் காஸ் bloody diarrhea, so much of the infection, and it will also affect respiratory tract. But ஆனால் digestive system வந்து highly susceptible. Ma'am, இன்னொரு question. Be very scared. So, is there any case like from the dogs it will infect to the human beings or the kids? Till now CDCங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல், அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வரைக்கும் தே ஹவ் நாட் ரிப்போர்ட்டட் ஃப்ரம் டாக்ஸ் டு ஹியூமன்ஸுங்கிறது தே ஹவ் நாட் ரிப்போர்ட்டட். ஒன்லி ஃபார் ஃப்ரம் அதர் அனிமல்ஸ் லைக் ரெப்டைல்ஸ் ஆர் சம் அதர் ஸ்பீஷீஸ் அதுலேருந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் தெர் இஸ் நோ ஸ்டடி, டில் நவ் தெர் இஸ் நோ ஸ்டடி. பட் ஆனால் கொரோனா வைரஸ் ஹியூமன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா COVID-19 இப்போ நம்ம சொல்கிறது. ஸோ அந்த COVID-19 இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அனிமல் கொரோனா வைரஸ். ஸோ ஹியூமன்ஸில் வந்துட்டு வில் மோஸ்ட்லி கோ ஃபார் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக். பட் ஆனால் டாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தே கோ ஃபார் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் போகும்போது இட் வில் காஸ் bloody diarrhea, so much of the infection, and it will also affect respiratory tract. But ஆனால் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து highly